ሄሎ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከ10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ስቶኪዮሜትሪ የሚል ቶፒክ ይዤ መጥቻለሁ። ሶ ዲፋይን ለማድረግ ያህል ስቶኪዮሜትሪ is the study of quantitative composition of substances. quantitative means መጠንን የተመለከተ ማለት ነው። ኦኬ አማውንትን የተመለከተ ኦኬ composition of the substance. Okay, by the way chemistry ላይ we do have two compositions, quantitative and qualitative composition. Qualitative composition የምንለው አይነት ኦኬ አይነት for instance እዚህ ጋር H2O እንላለን 2H2O ኦኬ this is 2 molecule of water. so አይነት quality ስንል this is made of hydrogen and oxygen. quantity ስንል this is 2 moles of water molecule. This is made of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom እያልን በተንተን እንችላለን ኳንቲቲ ስንል ደግሞ ማለት ነው። So stoichiometry is the study of quantitative composition of substances መጠን okay. So stoichiometry studies the relationship that exists between the reactants and the products. okay በሪአክታንት እና በፕሮዳክት ያለውን ሪሌሽንሺፕ ያጠናል። relationship in terms of what? In terms of moles. okay quantity ነው ይሄ in terms of moles ያጠናል። in terms of gram okay in terms of number of molecules ያጠናል። okay molecules in terms of energy okay energy of the reactant and energy of the product. in terms of again in terms of mass okay mass እያልን ኳንቲቲ መጠን የሚገልጹ ነገሮችን በሙሉ መጥራት እንችላለን። in terms of volume ሊሆን ይችላል okay in terms of volume ሊያጠና ይችላል okay meaning volume of the reactant volume of the product, mass of the reactant mass of the product, energy of the reactant energy of the product, number of molecules of the reactant number of molecules of the product, the number of moles of the reactant and number of moles of the product እያልን ስናጠና we are studying the quantitative composition of the reactants and the products. So this is to mean we are studying stoichiometry. So stoichiometric calculations are based on two major statements. okay ሁለት major አረፍተ ነገሮች ስቴትመንቶች አሉ stoichiometry based የሚሆንባቸው. The first is statement 1. The composition of any substance in a chemical equation should be expressed in a definite formula. okay the composition of any substance in a chemical equation should be expressed in a definite formula. ዛሬ ሲመቸን HO2O ነገ ሳይመቸን HO እያልን የተለያየ ፎርሙላ መስጠት አንችልም. There has to be a fixed or a definite formula in the composition. This is the first statement. ሁለተኛው statement number 2, the law of conservation of mass, meaning mass of the reactant should be equal to mass of the product የሚለው ማለት ነው. okay mass of the substance before the reaction should be equal to mass of the substance after the reaction. So the law of conservation of mass is the other statement on which stoichiometric calculations are based on. here ማስታወስ ያለባችሁ ነገር NB ብያለሁ. okay to remember no stoichiometric calculations are carried out okay for balanced chemical equations. chemical equation balanced ካልሆነ it's impossible to deal with the stoichiometric properties or calculations of any chemical equation. ስለዚህ ይሄን ስቶኪዮሜትሪ ምን ማለት ነው መጠን ማለት ምን ማለት ነው ኦኬ የሚለውን እስቲ ይሄን እንመልከት። so እዚህ ጋር simply example ብያስቀመጥኩት አለ now 2H2 plus O2 provide 2H2O. ስናነብ 2 molecules of water or 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water, or 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to provide 2 moles of water molecule. so quantitatively stoichiometrically ይሄን እንዴት ነው የምንረዳው ነው okay ይሄንን እንዴት ነው የምንረዳው stoichiometrically? so ይሄንን chemical equation መጀመሪያ ባላንስ መሆኑን በዚህ በኩል በሪአክታንት በኩል 4 ሃይድሮጅን አለ በዚህም 4 አለ good
በዚህ አንድ ሲባዛ በሁለት ሁለት አለ በዚህ ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ኦክሲጅን አለ so this is balanced ስለዚህ ስቶኪዮሜትሪካሊ ምንድነው የምንለው now ይሄንን ስንረዳ now two molecules okay two molecules of hydrogen okay react with one molecule እንደዚህ ላሳጥረው molecule of oxygen okay with one molecule of oxygen to provide two molecules of water okay stoichiometrically በመጠን okay መጠን ብለን ስናስብ ሁለት የሃይድሮጅን ሞለኪውሎች ከአንድ ኦክሲጅን ሞለኪውል ጋር ሪአክት አድርገው ሁለት ሞለኪውል ኦፍ ዋተር ሰጡ okay this is what we can understand stoichiometrically from this equation አንዱ ይሄ ነው okay ሌላስ ምንድነው የምንረዳው በሌላ still its amount እዚህ ጋር we said two molecules አይደል እዚህ ጋር አሁን ደግሞ in terms of mole ብናስብ this is 2 mole of hydrogen so 2 moles of hydrogen gas okay H2 or hydrogen gas react with again 1 mole of oxygen gas okay to provide 2 moles of liquid water or gas ሊሆን ይችላል so stoichiometrically አሁንም 2 moles of hydrogen gas react with 1 mole of 2 moles of hydrogen gas react with 1 mole of oxygen gas to provide 2 molecules of liquid water or 2 moles of gaseous water okay ሌላ ምን ረዳው ይሄንን okay again still እነዚህ ምንድናቸው they are stoichiometric understandings of this chemical equation this balanced chemical equation ሌላስ in terms of mass ብናይ አንድ ሃይድሮጂን ማሱ 1 ግራም ነው ብለን እናስብ okay relative ማሱ so ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ነው then 4 ማለት ነው የአንድ ኦክሲጅን ሪላቲቭ ማስ 16 ግራም ነው so ሲባዛ በሁለት 32 የአንድ ዋተር ሞለኪውል 18 ነው በሁለት ስናባዛ 36 ግራም okay relative mass so ከዚህ ምን ማለት እንችላለን 4 grams of hydrogen gas react with 32 grams of oxygen gas to provide 36 grams of water of any form H2O okay this is still amount አይደል quantity ነው አይደል mass ስንል it's quantity so ይሄም ከዚህ chemical equation understand ልናደርግ የምንችለው stoichiometric composition ነው in terms of volume assuming that this is in gaseous form ይሄም በጋስ ነው ብለን እናስብና ይሄም we know this is gas okay knowing the temperature and the pressure of the surrounding number of moles ስላለ okay ይሄን ያህል volume of hydrogen react with this amount of oxygen to provide this amount of gaseous water or water vapor ማለት እንችላለን okay so this is stoichiometric composition of this chemical equation okay ይሄ chemical equation stoichiometrically in terms of quantity ስናየው እነዚህ ነገሮች ይሰጠናል ማለት ነው okay እነዚህ ነገሮች ይሰጠናል so stoichiometry ይሄ ነው ካልን quantitative composition of substances ያጠናል ካልን so what is the use of studying stoichiometry okay what is the use of studying stoichiometry እና እንደገና እንዴት አፕላይ እናደርጋለን ማጥናቱ ለምን አስፈለገ እንዴት አፕላይ እናደርጋለን
or እንዴት አፕላይ እናደርጋለን የሚለውን እንይ። So stoichiometric problems, okay, stoichiometric problems እንደዚህ ሊሆኑ ይችላሉ። ማስ ፕሮብለምስ ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ ማስ ፕሮብለምስ ሊሆኑ ይችላሉ which is to mean የሆነ ካሉ ሪአክታንቶች ውስጥ የአንዱ ማስ ይሰጥና ፕሮዳክቱ ላይ ምን ያህል ይሄን አይነት ነገር ይመረታል የሚለውን እንድናይ ኦር ሶልቭ እንድናደርግ የምንጠቀምበት ስቶይኪዮሜትሪክ calculation method or problem method mass problem ይባላል። wherein mass of one is given and mass of the other is required. For that matter, mass of one product ተሰጥቶን mass of አንዱን ሪአክታንት እንድንለይ እንድንፈልግ የምናደርግበት መንገድ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው number 2 is volume. okay no ከቮሊዩም በፊት okay ሞል okay mole relationship. So mole of one reactant may be given and mole of one product may be required. ወይም በተገላቢጦሹ mole of one of the products can be given and mole of the reactant to be consumed may be asked. Okay, so እዚህ ጋር we can have hybrid of the two. ያ ማለት ምን ማለት ነው? it can be mass mole or mole mass ወደ ኋላም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ማስ ተሰጥቶን ሞል እንድንፈልግ ከተጠየቀን ቀጥታ በማስ ሰርተን ያገኘነውን ወደ ነምበር ኦፍ ሞልስ መቀየር እንችላለን። ወይ ደግሞ ሞል ተሰጥቶን ማስ ከተጠየቀን በሞሉን ፈልገን we can change it into mass. So ሶስተኛው ደግሞ ማን ነው? The third one is volume. okay volume ይሄ ብዙ ጊዜ gaseous ለሆኑ reactants and products. So volume of one of the reactants might be given and the volume of one of the products might be asked. okay ስለዚህ ወይም volume of one of the products ተሰጥቶን volume of one of the reactants እንድንፈልግ ይሆናል። in the meantime okay ከዚህም ጋር ተጣምሮ ሊመጣ ይችላል። okay we can have hybrid of the two. የተሰጠን ሞል ሊሆን ይችላል፣ የተጠየቅነው ቮሊዩም ሊሆን ይችላል፣ ኦር የተሰጠን ቮሊዩም ሊሆን ይችላል፣ የምንፈልገው ደግሞ ሞል ሊሆን ይችላል። still there is a possibility that mass volume type of calculation ሊኖር ይችላል. meaning mass of one of the reactants may be given and volume of one of the products, one of the gaseous products can be required, or volume of one of the reactant or the product can be given and mass of one of let's say the reactant or the product can be asked to find. okay so በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እንግዲህ ማስ ሪሌሽንሺፕ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። 2-3 ጥያቄዎች እንሰራለን። ከአሃቲው ጋር ከቆያችሁ ብዙ ትጠቀማላችሁ። So www.youtube.com/ahatu24 አድራሻዬ ነው። እዚህ ላይ የ10ኛ እና የ9ኛ ክፍል ማትስ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ በመጠን ይተነተናል። so that ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አድርጋለሁ። ለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።